స్టార్ట్ చేద్దామా శేఖర్? స్టార్ట్ చేయొచ్చు కదా వంశీ? వంశీ క్లియర్ గా లేదురా. అసలు వినపట్లేదు సరిగా. రీసౌండ్ వస్తుంది అలా కాదు. వంశీ నీ వీడియో కూడా ఆన్ చేయి. లేటు వినపట్లేదు సరిగా. కొంచెం గట్టి చెప్పండి. వంశీ
అస్సలు ఏమి వంశీ వినపడలేదు. యువర్ వాయిస్ ఇస్ నాట్ ఆడిబుల్. ఒక పని చేయి, నువ్వు ఆ మైక్ లో మాట్లాడడం వల్ల అలా వస్తున్నదేమో. దాన్ని ఆఫ్ చేసి నీ ఫోన్ లో మైక్ అన్మ్యూట్ చేయి. నీ ఫోన్ లో లాగిన్ అయ్యి దాన్ని ఆ మైక్ అన్మ్యూట్ చేసి దీనిలో ప్రెజెంట్ చేయి, బట్ స్పీక్ ఇన్ యువర్ ఫోన్. అప్పుడు వినిపిస్తుంది. మైక్ లో వినిపించట్లేదు సరిగ్గా, రీసౌండ్ వస్తున్నది బికాస్ యు ఆర్ That's correct. ప్రెజెంటింగ్ ఫ్రమ్. దట్స్ కరెక్ట్. రెండు కనెక్ట్ అవుతే అప్పుడు మళ్ళీ ఎక్కువ సౌండ్ వస్తుందేమో, రీసౌండ్ లాగా చూడండి. అదే అక్కడిది మ్యూట్ చేసి ఫోన్ లోది మాత్రమే అన్మ్యూట్ పెడదాం సార్. ప్రజెంటేషన్ మాత్రం అక్కడి నుంచి వస్తుంది, అంతేనా? ఎస్ సార్, అంతే. Good morning to all. Today's discussion రెండు కనెక్ట్ అయ్యాయి కాబట్టి అలా వస్తుందేమో. సరే కానీ దూరం నుంచి చెయ్యి. Let the speaker only keep his mic as unmute. The rest of us will keep our mics mute. Good morning to all. Today's case discussion on ischemic heart disease for non-cardiac surgery. Patient name Mrs. Rangamma, age 55 years, occupation by housewife, came from Vizag with chief complaints of swelling around the umbilicus since 10 years. History of presenting illness. Patient was apparently normal 10 years back when she noticed swelling in the umbilicus. Swelling gradually increased in size to attain the present size. It is not associated with pain. Swelling reduces while in sleeping position. No history of nausea, vomiting, constipation, loss of weight or appetite. And no history of palpitations or syncope. And no history of recent upper respiratory tract infection or lower respiratory tract infection. Past history, she is known case of hypertensive since 10 years on treatment, tablet at amlodipine 5 mg and tablet metoprolol 25 mg once daily. She had a history of chest pain 1 year back, which is radiating to left shoulder and left arm, for which she was taken to hospital, and ECG showed ST elevations in V2, V3, V4 leads, and was diagnosed anteroseptal wall MI, for which she underwent coronary angiography and stent was placed in left anterior descending aorta. She was under observation in ICU for 1 day and was kept on dual antiplatelet drugs and discharged. And no history of diabetes mellitus, bronchial asthma, TB, a cerebrovascular accident or epilepsy, and no history of previous surgeries. Treatment history, she is on tablet amlodipine 5 mg once daily and tablet metoprolol 25 mg once daily and tablet aspirin 75 mg once daily, tablet pantoprazole 40 mg once daily and tablet clopidogrel 75 mg once daily, and no history of drug allergy found. Family history, no similar complaints in the family. Personal history, she has mixed diet, appetite normal, sleep cycle normal bowel and gas. అసలు ఏంటి క్వశ్చన్స్ లేవా? డైరెక్ట్ చదువుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. కేస్ డిస్కషన్ అంటున్నారు. సార్ కేసు మొత్తం కంప్లీట్ చేసిస్తాడు, దెన్ వీ కెన్. Sir, let him finish, then we will ask questions. ఓకే. Menstrual history, she has attained menopause 8 years back, and her obstetric history, para 3, live 3, full term normal vaginal delivery, which are uneventful. General physical examination, patient is conscious, oriented to time, place, and person, and she is moderately built and nourished. Her height 158 centimeters, weight 60 kgs, and body mass index of 24.03. There are no signs of pallor, icterus, cyanosis, clubbing, lymphadenopathy, or pedal edema. Her vitals, heart rate 65 beats per minute, regular in rhythm, good volume,
no pulse deficit, and no radial delay, no radiofemoral delay, and all peripheral pulses felt. Blood pressure 130 by 80 mmHg in millimeters of mercury in right arm in sitting position, and blood pressure is 120 by 70 millimeters of mercury in standing position in right arm. Respiratory rate 14 cycles per minute, thoraco-abdominal type. Her airway examination, no loose tooth or missing tooth, no artificial dentures, mouth opening is adequate, Mallampati grading is 2, and thyromental distance is more than 6.5 centimeters, and neck movements are adequate. Spine, no kyphosis or scoliosis observed. Systemic examination, per abdomen examination, on inspection, and swelling in the umbilicus measuring approximately 5 to 6 centimeters, which reduces in supine position, and on coughing, swelling seems to prominent, and no discoloration of skin over the swelling, and all quadrants of the abdomen moves equally with respiration. No visible scars, sciences, dilated veins, or pulsation. Palpation, all inspector findings are confirmed. Swelling in the umbilicus measures 5 to 5 centimeters, which reduces in supine position, and no local rise of temperature or tenderness. Can insinuate finger into the swelling, and swelling is soft in consistency, and getting below swelling not possible. No organomegaly or no free fluid in the abdomen. And percussion, no free fluid in the abdomen. And auscultation, vowel sound heard, and no bruit heard. Cardiovascular system examination. On inspection, shape of the chest normal, apex beat not visible, and no scars, sciences, dilated veins, or no precordial bulge. On palpation, inspectory finding confirmed. Apex beat felt at left 15th coastal space, half-inch medial to the midclavicular line. On percussion, right heart border corresponding to the right sternal border, and left heart border corresponding to apex. S1, S2 here normal, and no murmur here. Respiratory system examination. On inspection, trachea in midline, all quadrants of chest moving equally. On palpation, trachea in midline and tactile vocal primitus equal on both sides. Percussion, resonant note heard all over the lungs equally. Auscultation, normal vesicular best sound heard. Air entry equal on both sides. Vocal resonance equal on both sides, and no added sound heard. Central nervous system examination. Patient is conscious, oriented to time, place, and person. Motor and sensory functions are normal, and no neuro deficits found. Spinal spaces are felt well. Summary. 55-year-old female with complaints of swelling in the umbilicus with known case of hypertension since 10 years, on tablet metoprolol and tablet amlodipine. History of ischemic heart disease 1 year back, with status post PTCA, and on tablet aspirin 75 mg and tablet clopidogrel 75 mg with meds more than 4, diagnosed with umbilical hernia, posted for open umbilical hernia repair with mesh. Her investigations, hemoglobin 12.5 gram per deciliter, and hematocrit 38%. Platelet count 238,000 per cubic mm. Total count 6,000 per cubic mm. Blood grouping AB positive, and random blood sugars of 112, and renal function test showing serum creatinine 0.8 milligram per deciliter, urea 24 milligram per deciliter. Electrolytes, sodium 134 milliequivalent per liter, and potassium 4.3 milliequivalent per liter, and fluoride 106 milliequivalent per liter. PT value 15.1 second, and INR 1.05, and APTT 33.09, and ECG normal sinus rhythm with heart rate 60 beats per minute, and T wave inversions in V2, V3, V4. Chest X-ray, lung fields are normal, and no cardiomegaly seen. Cardiac status post PTCA, and all cardiac chambers are normal. No region wall motion abnormality seen.
mild left ventricle diastole dysfunction, and no pulmonary artery hypertension, and ejection fraction of 55%. Sir, the case is open for discussion. ఏంటో ఎక్స్రే చూపిస్తారా లేదంటే అయిపోయిందా? Yes, sir. Case is open for discussion. మాకు ఇలా మొత్తం పని చేసిన తర్వాత ఆడడం అలవాటు రావట్లేదు. మళ్ళీ అన్ని చెక్ చేసుకోవాలి. సరే అయితే That we can do, sir. First మళ్ళీ పెడతాడు. ఫస్ట్ నుంచి పెట్టే మళ్ళీ. Vamshi, summarize your case. Ma'am, 55 years female patient, ma'am, with known case of with complaints of swelling in the umbilicus, with known case of hypertensive since 10 years on tablet amlodipine and tablet metoprolol on regular treatment, and she had a history of ischemic heart disease 1 year back, for which PTCA was done to LAD, and she was on dual antiplatelet drugs. Now posted for umbilical hernia repair with mesh. What is your plan of anesthesia? Summary previous anesthesia allergies history చెప్పరా? Okay, ma'am. We'll add. ప్రీవియస్ అనస్థిషియా ఉందా? No previous surgical history, ma'am. వంశీ, no- ఎయిర్వే స్పైన్ చెప్పావా? Sir? ఎయిర్వే స్పైన్ చెప్పావా? Yes, sir. చెప్పాను, sir. What is your plan of anesthesia? We go for regional anesthesia, ma'am, with combined spinal and epidural anesthesia, ma'am. What drug do you give? ఏమి ఇస్తావు అవన్నీ చెప్పు. So combined spinal epidural anesthesia with 0.5% bupivacaine, of dose 2.5 ml, that is 12.5 mg with opioid adjuvant fentanyl 25 mics. After after placing epidural catheter. Bupivacaine is your drug of choice. Plan of anesthesia too early, first of all, pre-operative preparation, what did the cardiologist say? Yeah, Vamshi, how What? to prepare? What do you anticipate in this case? Pre-operative plan, pre-operative preparation, counseling. Yes, sir. Pre-operative preparation, she is known case of hypertension, and she is known case of ischemic heart disease, and she is on dual antiplatelet drugs, and will continue with the antihypertensive drug, that is tablet metoprolol and tablet amlodipine, and we have to stop the antiplatelet drugs, clopidogrel tablet 75 mg 7 days before surgery, and continue with the tablet aspirin 75 mg daily on the day of surgery. History of migrating joint pains, we should elicit.
What is Jones criteria? It is the criteria for rheumatic heart disease, sir. It includes major criteria, minor criteria, where patient in major criteria, patient erythema marginatum, subcutaneous nodules in major criteria, and Sydenham chorea. In minor criteria, there is a history of fever, elevated ESR, elevated CRP, and positive throat cultures. Normal ASO titer, how much? See, 1:160, sir. Which units? Sorry, sir. Units. Todd units. I think it is up to Yeah. 400 Todd units is normal. Okay, sir. So just I missed in between. Madam. Vamsi, in your PAC, you need to find out. You said patient had PTCA a year ago. What kind Yes, of stent he had, you need to find out. Is it bare metal or drug-eluted stent? And after stenting, how the condition is, any history of any chest pains. And then they'll ask you about difference between those two and about the antiplatelets and when is the safe period to continue with elective surgeries for drug-eluted particularly, how long you can't stop dual antiplatelets, all these questions they ask you. You need to mention in your PAC what kind of stent patient had. Yes, ma'am. What drug-eluted? He has undergone PTCA to LAD with drug-eluting stent, ma'am. Yeah, then what's the safe period to undergo elective surgery? How long do you need to continue with dual antiplatelets? So ideally, for elective surgery, can be taken after 1 year, 1 year after the drug-eluting stent, ma'am. Okay, ఇక్కడ 1 year అయిపోయిందా? Yes, ma'am. It is 1 year back, ma'am. Stunting was done. What if the patient needed emergency surgery for obstructive hernia repair? It was only 6 months, maybe 4 or 5 months back, she had stenting done and now came with severe pain and surgeon thinks it's obstructed, needed surgery. What should we do? As it is emergency surgery, we have to stratify the patient and counseling the patient regarding the risk of the surgery and then go for the surgery. What do you prepare when you go for surgery? What do you have to prepare in case? What problems you could end up with? So I will counsel the patient regarding as it is emergency surgery, that is it is to be operated as early as possible. But the patient is on dual antiplatelet drugs. So the problem with the drugs is risk of bleeding, and also if you discontinue the drug, it will lead to stent thrombosis, reinfarction. Either can be detrimental to the patient. So I will explain in detail regarding that to the patient, and after taking consent regarding high then go for surgery.
it may require blood transfusions. I will explain to them. So what madam has asked is, this patient has come for emergency hernia repair after 4 months of stent placement. So what do you explain the patient, and what will you keep ready? What will be your plan of anesthesia? That is what madam is asking. Adi clearly explain to you. Okay. So as it is Vamsi, do you still go ahead with your plan of anesthesia if it's like in 4 Emergency. months you have to do? at least 6 months is required, ma'am, for drug-eluting shunt. Yeah, but do you, it's emergency and now you have explained to the Yes, ma'am. patient After and explaining taken the consent. risk condition to the patient, after arranging blood and blood products um, and explaining the risk to the patient, బ్లడ్ కంటే ముందు బ్లడ్డే కాకుండా ఇంకేమైనా ఏం చేస్తావు పర్టికులర్లీ? బ్లడ్ ఇంకా అండ్ బ్లడ్ antibiotics ప్రోడక్ట్స్ కదా. అనొద్దు, FFPs, ma'am. పర్టికులర్ గా ఏమి ఇక్కడ ఇంపార్టెంట్ అవి మెన్షన్ చెయ్యాలి. నీ ఎగ్జామినర్ కి అది కావాలి. yes, ma'am. Fresh frozen plasma, platelets, ma'am. What about plan of anesthesia? But Do you still stick to your as it is a high risk, regional? we'll go for general anesthesia, ma'am. As she is on dual antiplatelet drugs, it may cause may cause hematoma, spinal hematoma, bleeding risk increases. How do you treat on-table pulmonary, acute pulmonary? Sorry, sir. You have given general anesthesia and patient developed acute pulmonary edema. Okay, sir. How do you treat? As she is on controlled mechanical ventilation, I will increase the FiO2 and increase the PEEP and gives and administer the Lasix diuretics, sir. If the patient is having electrolyte disturbance, what drug you prefer than Lasix? Toracimide. Okay, sir. What is the X-ray appearance of pulmonary edema? It shows bilateral chest infiltrates, sir. Diffuse bilateral chest infiltrate showing bat wing signs, sir. What is paroxysmal nocturnal dyspnea? It dependent patient wakes from sleep after attaining supine position for after about 2 to 3 hours, sir. What is the cause of PND? When the patient lies in supine position, there is a scaffold cranial displacement of diaphragm, which causes decrease in the compliance of the lung, and there is more shift of the blood volume to pulmonary circulation, which leads to increase in pulmonary capillary wedge pressures and and pulmonary hydrostatic pressures increase, which leads to shifting of fluids into the alveolar and interstitium, and patient gets breathless. Increased venous return in lying down position. Yes, sir. వంశీ Sir, hello. నేను జయరా మాట్లాడుతున్నాను. Sir. ఏం లేదు, ఇదే కేసు కనుక హిప్ రీప్లేస్మెంట్ కానీ నీ రీప్లేస్మెంట్ పోస్ట్ చేస్తే
సేమ్ ప్రీ-ఆపరేటివ్ ఎవాల్యుయేషన్ తో వెళ్తావా లేకపోతే ఏమైనా మారుస్తావా? ఎనీథింగ్ అడిషనల్ యూ వాంట్? We'll go with the same plan of anesthesia, sir, with combined final epidural anesthesia. Regarding pre-op optimization, Yes, sir. what ఏమైనా ఇన్వెస్టిగేషన్స్ చేస్తావా, ఇంకేమైనా ఆప్టిమైజ్ చేస్తావా అని అడుగుతున్నారు. Think and say. Optimization include సారీ, ఒకసారి క్వశ్చన్ రిపీట్ చేయండి సార్. క్వశ్చన్ the same case posted for any massive blood loss surgery like TKR gani THR gani. So pre-op optimization includes continuing all antihypertensive drugs and as there is a loss of blood, hemoglobin, if there is any anemia, pre-operative blood transfusion, and arrangement of blood products like PFFTs pre-operatively. And that is a major is the intermediate risk surgery. So risk explained to the patient and go. వంశీ సార్ డైరెక్ట్ గా ఇలాంటి కేసులకి ట్రనెక్సిమిక్ యాసిడ్, ఇథాంబిటాల్ ఇలాంటివన్నీ ఇవ్వచ్చా లేదా అని అడిగారు. అదొకటి. రెండోది ప్రీ-ఆపరేటివ్ హెచ్బి ఎంతవరకు పెట్టుకుంటావు? పేషెంట్ విత్ ఇస్కిమిక్ హార్ట్ డిసీజ్, ఫర్ సర్జరీ విత్ మైనర్ సర్జరీ, ఫర్ సర్జరీ విత్ మేజర్ సర్జరీ. దట్స్ మై స్ట్రైట్ క్వశ్చన్ ఇస్ ప్రీ-ఆపరేటివ్ హెచ్బి. తర్వాత వాట్ ఆర్ ద ప్రీ-ఆపరేటివ్ ఆప్టిమైజేషన్, తర్వాత ఇన్ కేస్ వాట్ ఆర్ ది ఇండికేషన్స్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఎకో. స్ట్రెస్ వాట్ ఆర్ ది ఇండికేషన్స్ ఫర్ స్ట్రెస్ ఎకో? ఏ పేషెంట్ స్ట్రెస్ ఎకో చేస్తావు? ఇండికేషన్స్ ఫర్ ట్రానెక్సిమిక్ యాసిడ్. If there is ongoing blood loss, we immediately we will do with IV fluids administration and giving tranexamic acid and arranging transfusion of blood products. Pre-op HB ఎంత ఉంచుకుంటావు? వాట్ ఆర్ ద అనెస్థెటిక్ అంటే నువ్వు అనెస్థీషియా వైజ్ ఎంత ఆప్టిమైజ్ చేసుకుంటావు? స్ట్రెస్ ఈకో ఎప్పుడు చేస్తావు? దట్ ఓన్లీ దోస్ థింగ్స్ ఆర్ ఆస్క్డ్. అవి మాత్రం చెప్తుంది. Pre-operative hemoglobin optimization, transfusion trigger for ischemic heart disease is 8 grams per deciliter, and under the indication for stress echo, when the patient is not able to perform physical activities, so to assess the function capacity, go for the stress echo. Doberman stress echo. ఏంటి స్ట్రెస్ ఎక్కువ ఏంటి? When the patient is not able to perform the physical activities in order to assess the functional capacity, so go for the Doberman stress echo, sir. వంశీ, ఏఎస్ఏ గ్రేడింగ్ ఆఫ్ దిస్ పేషెంట్? హలో Sir, ASA grade 2, sir. గ్రేడ్ 2, sir. 2. 2? Yes, sir. ఏఎస్ఏ గ్రేడింగ్ చెప్పు సార్. ASA1 normal function, normal person with no limitation function, no functional limitation, and non-hypertensive, non-smoker, or occasional alcoholic. ASA grade 2, where the patient is no limitation of the functional capacity of the patient. Occasional grade 1, right? And she is hypertension, diabetic, but controlled. Grade 3,
there is slight limitation of the normal functional capacity with uncontrolled medical condition like diabetes, hypertension, and with a history of dialysis on regular based dialysis. And I said for grade 4, there is a marked limitation of the functional capacity of the person with uncontrolled medical Vamsi, grade 3 lo anything about MI, past history of MI yes, abunaya? there may be history of MI, but with not a recent history of MI, ma'am. With and patient is asymptomatic. More than 3 months history of More than MI unna kani, that comes under grade 3. So this patient comes under ASA grade 3. Okay. అందుకే కదా జయరాము మళ్ళీ చెప్పన్నాడు ఏసీ గ్రేడింగ్ గురించి. ఆల్కహాలిక్ గ్రేడ్ 1 లో వచ్చాడేంటి? Occasional alcohols in grade 1. Minimal alcohol abuse, minimal alcohol abuse grade 1 కింద, అంటే like that is normal ఏమో maybe. సోషల్ డ్రింకింగ్ గ్రేడ్ 1 లోకి వస్తుంది. హలో, సోషల్ డ్రింకింగ్ గ్రేడ్ 1 లోకి వస్తుంది అని చెప్తాను సార్. ASLL తీసినవన్నీ వెస్ట్ లో సార్, మీరు కాదు సార్. అంటే అట్లా కదా, ఊరికి అడిగాను అంతే. ఆల్కహాలిక్ అని చెప్పి చెప్తారు కదా ఇండియా, దానికోసం అందుకని అడిగాను. ఆల్కహాల్, స్మోకింగ్, లైఫ్ స్టైల్ ఇవన్నీ కూడాను రిస్క్ ఫ్యాక్టర్. Smoking, no, non-smoker and minimal alcohol consumption is grade 1, but social alcoholic and smoking history unte grade 2 కింద వచ్చేస్తుంది. I don't know the difference between minimal alcohol consumption and social alcohol. అంటే maybe weekly once తాగినా అది social alcohol drinker కింద వస్తారేమో. That comes under grade 2. Non-smoker is in grade 1. Minimal alcohol consumption is in grade 1. bedside cardiac evaluation and pulmonary function test and everything. Cardiac evaluation ఎలా చేస్తావు bedside? So this case, it's ischemic heart disease. But at times, definitely they will be presenting for the first time. What all cardiac bedside tests we have to ask? Asking about the functional capacity of the patient, sir, about METs, metabolic equivalents of functional capacity. In METs 1, whether he is able to do his own or her activities like brushing, dressing, using his own or toilet, or doing light household works. That is the METs 1 to 4, sir. In METs 4 to 7, the patient is can able to walk 1 flight of stairs and able to perform household activities like scrubbing, like, and performing sports activities like single, double, tennis, goal. In METs more than 10, it's performing strenuous exercise and playing single tennis games, performing strenuous exercise. Bedside pulmonary function tests, cough test and wheeze test, breath holding test, and breath count test, sir, breath holding test, function,
maximum assessment of maximum breathing capacity. In cough test, we have after we have asked the patient to take deep inspiration, followed by cough once. If the patient coughs repeatedly, there is underlying obstructive airway disease. In this test, ask the patient to take deep inspiration and auscultate the chest for any wheeze, to rule out the bronchitis. And also maximum laryngeal height after expiration. The maximum laryngeal height is less than 4 centimeters. There is obstructive pathology in the lungs. And average breath holding test, where patient is asked to take deep inspiration and withhold the breath, which can be tested by placing the steth on the trachea to know the air leakage from trachea. So the breath count more than 50, it is normal. Vamsi, okay. What are your anesthetic considerations for this patient? Anesthetic considerations, like what you should take care of in the OT when you're giving anesthesia. What are your anesthetic considerations? So the anesthetic consideration include she is hypertensive, avoiding pain providing adequate analgesia, and avoiding sympathetic stimulation like tachycardia, extremes of blood pressure, like hypotension, avoiding hypotension or hypertension, and judicious fluid administration. And monitoring for any rhythmic changes or MI changes. How much fluid will you give to this patient? Their echo findings are normal with a good LV function. So we go with the maintenance fluid, like we're using Haldane-Segar formula, which is 4-1. So calculating maintenance and deficit. Deficit is adding how if she's on 6 hours of nil per oral status. Maintenance dose multiplied with the nil per oral status gives the deficit. So during the first hour, we give maintenance fluid along with the half of the deficit fluid. That is 50% of the deficit. In the second hour, so we give maintenance fluid along with the 1/4 of the remaining deficit fluid. In the third hour, we give maintenance fluid along with the remaining deficit fluid. What are the causes for peri-op MI? So causes may include tachycardia, hypertension, inadequate analgesia. How do you diagnose a posterior MI on ECG? And what is the diagnostic test for posterior MI?
Posterior, the right right coronary artery affected, sir, and posterior whole MI. ECG may be normal in posterior MI. TEE is the diagnostic test for posterior. Okay. When do you order for TROP-I after the onset of chest pain? After 6 hours, sir. 6 to 24 hours. When the patient can participate in sexual courses after the onset of acute MI? Sorry, sir. If a patient asks a question, sir, I am recovered from MI recently, when can I take part in sexual intercourse? Recently, my for surgery, sir. Patient can sleep with spouse. మోడరేటర్ ఉన్నారు కదా శేఖర్ సార్. Huh? 6 weeks. Okay. How do you calculate QT interval? Vamsi. Sir. How do you measure QT interval? Vamshi, at least tell to how to read ECG. No, let it be specific, no? From the beginning of the Q wave to the end of the T wave. Okay, sir. If it is prolonged more than 440 milliseconds, what it indicates? What is the normal QT interval, Vamsi? 0.44 to 0.46 milliseconds. 1 second. So, sir asked, what did sir ask? If it is prolonged more than 440 milliseconds or 460 milliseconds. There is a bundle. There is bundle branch block, sir. Common thing. Causes of prolonged QT interval అడుగుతున్నారు. It can be due to drugs like azithromycin. Yes. Hypokalemia. Okay, hypokalemia. Hello, Vamshi. Sir, hello. Haloperidol also causes antipsychotic, also causes QT prolongation. Okay, sir. Vamsi, what is Lee's revised criteria? What do you use it for and what are its components? Lee's revised cardiac risk index for risk assessment, ma'am, for non-cardiac surgery. It includes the patient undergoes high risk surgery, or if there is any history of ischemic heart disease or a history of congestive heart failure signs and symptoms, and
the patient is on preoperative insulin therapy, that is diabetes, and if the serum creatinine is more than 2 gram per deciliter, so each risk factor includes 1.1. If there is no risk factor, if the risk factors are zero, the the risk of major adverse cardiac events will be 0.4%. If it includes two risk factors, the risk will be a 4.4%, and if it includes more three risk factors, risk may be more than 9%. If the risk factors are more than three, the risk will be more than 11%. Vamshi, you told something about ejection fraction, 60% or something, right, for this equation? 55%. 55%. Okay. So tell me a condition in which there will be a high ejection fraction. Ejection fraction 70, 75. So basically, what is the formula for ejection fraction? Ejection fraction, it is the fraction of the blood pumped out of the left ventricle, sir. It is stroke calculated by stroke volume by left ventricle diastolic volume, sir. End systolic volume minus end diastolic volume by end systolic volume. High ejection fraction can be seen in cardiomyopathy, sir. Which cardiomyopathy? Hypertrophic obstructive cardiomyopathy. శ్రీకాంత్ ఏదో మెసేజ్ బ్లడ్ లాస్ గురించి పెట్టాడు. పెరియాపరేటివ్ అమ్మాయి కాజెస్ లో. యా యాక్చువల్లీ వంశీ పెరియాప్ ఎంఐ కాజెస్ క్లియర్ గా చెప్పు. లైక్ I request even around small thing, Srikanth and Chaitanya, Shekhar, even if it is 15 to 20 minutes, please continue because it's a case discussion, please. Causes could be perioperatively because of a mismatch between the myocardium oxygen supply demand. Mismatch between myocardial oxygen supply balance. So whenever there is decrease in coronary blood supply or blood supply like conditions where tachycardia, hypotension, hypocapnia, and coronary vasospasm, and also anemia, hypoxia, which decrease the coronary supply. Oxygen supply decreases coronary oxygen supply, and increased coronary oxygen demand conditions like tachycardia, increase in preload, increase in afterload, and increase in contractility of the myocardium may predispose to the mismatch between the myocardial oxygen demand and supply, which leads to chance of MI. And perioperative MI may occur because of the plaque rupture and platelet friable plaque rupture, leading to platelet aggregation and formation of thrombus. Or it could be because of prolonged ischemia of the myocardium due to imbalance between the myocardial oxygen supply and demand.
What drugs you give if heart rate is more than 160 and the patient is in sinus tachycardia? Going with beta blockers, sir, with metoprolol, 2.5 to 5 mg IV. Recent drugs. Evaporative also can be given. Okay, sir, you have read. Before you should think of some hypovolemia component if this is sinus tachycardia and heart rate is going Yes, sir. like that. Is evaporate Whether injectable is there? I doubt it, sir. Evaporate and injectable. Sir, but I don't- Evaporate should not be used in కొన్ని heart failure symptoms కానీ ఏమైనా ముందుగానే ఉన్న early signs. There are specific things, sir, for Evaporate. After that only it can give Evaporate. How do you evaluate a cardiac patient coming for a non-cardiac surgery? Like this patient is a cardiac patient, but she has come for a non-cardiac surgery. So stepwise, is there any stepwise thing to follow? as she is a known case of coronary artery disease, so whether the surgery is emergency or elective. If it is emergency surgery, we go for risk stratification and then continuous surgery. If it is not emergency but it is a acute coronary syndrome, then we will evaluate the perioperative major adverse cardiac event risk factors. The risk factors are more than 1% that is elevated. We go for functional assessment of the patient using METs. The METs is more than 4, though no further evaluation, then can go for surgery. The METs is less than 4. We go for further pharmacological stress test to detect any abnormality, then go for surgery. The METs is the risk is not elevated and METs is more than 4. No further evaluation is needed and can go for surgery. This you are saying for IHD or acute coronary syndrome you are saying? It is IHD, ischemic heart disease. If she is on ACS, we have to and it is not emergency surgery, a proper evaluation and goal directed medical therapy is taken. No, when you started the thing, you are saying acute coronary syndrome. That's fine. Watch what you are speaking in exam. Okay. ఒక పాయింట్ సరిపోతుంది. So for this patient, your plan of anesthesia is combined spinal epidural, right? So Yes. what precautions will you take? Like this patient, you have taken him. Have you taken her up for surgery? Yes, ma'am. So you have stopped clopidogrel for Yes, 7 days and you have taken up the patient. Okay. Yes. So now the patient is intra. So then you plan to give combined spinal epidural. So what precautions will you take? And yeah, how will you continue? So after taking into the OT, wide bore cannula insertion into non-dominant hand and connecting all the required monitors like ECG, pulse oximetry, non-invasive blood pressure monitoring, and patient is made. And Sir, మానిటరింగ్ లో ఇంకోటి ఏదో మర్చిపోయినట్టు. temperature monitoring, sir. Yeah.
then patient is made to sit comfortably with comfortable sit with hands with legs feeling supported with stool and asking her to um, to catch a pillow or asking her to hold her both shoulder and proper flexion of the spine. After cleaning and draping, after giving local anesthesia, after palpating spinous process, giving local anesthesia at L1, L2 spinous process space, and after inserting epidural catheter, we'll go with the spinal with pinkish 25 needle, spinal needle with and I mean 0.5%, 2.5 ml with pen nib 25 ml. And Which space did you insert epidural in, and which space did you give spinal? Epidural L1, L2 place, ma'am, and spinal at L3, L4. Till what level should you get this spinal? Epidural L1, L2 లో ఇన్సర్ట్ చేస్తే we expect that to be And the desired level should be up to T6. సార్ ఏం అడిగారో విన్ను కరెక్ట్ గా. నువ్వు ఎపిడ్యూరల్ L1, L2 లో ప్లేస్ చేస్తే where do you expect the catheter tip to be? Okay. and surgical hernia లోపల ఎంత లోపలికి పెడతావు, ఎంత సెంటీమీటర్ లో ఫిక్స్ చేస్తావు వంశీ? క్యాథెటర్, ఎపిడ్యూరల్ క్యాథెటర్ బయట at 8 centimeters, sir. 8 సెంటీమీటర్ ఎపిడ్యూరల్ క్యాథెటర్ లో పెడతావా? ఎపిడ్యూరల్ స్పేస్ లో పెడతావా? Yes, sir. కేర్ బాగా నచ్చినట్టుంది సార్, నెక్స్ట్ ఇయర్ కూడా ఉండిపోతాడేమో. అదే అసలు ఏంటి, అసలు మనోడు క్యాథెటర్ అంత లోపలికి వెళ్ళి పెట్టేస్తాడు 8 సెంటీమీటర్స్. శేఖర్ అక్కడ ఉన్నావు చెప్పు. వంశీ సరిగ్గా విను ఏం అడుగుతున్నారో. వంశీ see one thing, advanced questions I and we చెప్పకపోయినా సరే it's absolutely fine most of the time, but basics of anesthesia, basic questions answer చేయకపోతే మాత్రం you will be terribly screwed. Okay. ఎగ్జామ్స్ లో ఎంపీ ఎగ్జామ్స్ లోనే ఈ ఆన్సర్ చెప్తే వదిలే, అలాంటిది డిఎన్పి లో ఇంకా ఆడుకుంటారు అసలు. Okay. ఐడియల్ లెంత్ అండ్ insertion of inside కొన్ని ఒకసారి చదివి చెప్పు బట్ also there are spelling mistakes in the presentation, Vamsi, please take care of that. Yes sir, yes sir. So Okay. actually appeal ki ఎప్పుడు స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఆర్ వన్ ఆఫ్ ద టెరబుల్ థింగ్స్ అన్నమాట. మనకి ప్రెజెంటేషన్స్ చేసినప్పుడు ఇన్ పోస్టర్స్ కానీ కాన్ఫరెన్సెస్ లో ప్రెజెంట్ చేసినప్పుడు దట్ విల్ బి క్యారీడ్ గ్రాస్లీ నెగిటివ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ అన్నవి. మెటప్రలాలు, డెంచర్స్ ఒక 2-3 నేను చూశాను, ఇంకా ఉండొచ్చు. లైక్ ఒకసారి ఆల్వేస్ టేక్ కేర్, స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉండకూడదు. అంటే మన కంప్యూటర్ లో టైప్ చేసినప్పుడు సమ్ టైమ్స్ వి స్కిప్, బట్ రివ్యూ చేసినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు టేక్ కేర్ ఆఫ్ ది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్. Okay sir. How will you Vamsi, manage how the do you patient visualize- post of pain? సార్ రామన్ ప్రసాద్ సార్ అడగండి. How do you visualize the right quarter of the heart on ultrasound? In which axis? On ultrasound, sir. Yes.
How many axes are there in ultrasound to visualize? Axial axis and rotation. ఎన్ని వ్యూస్ ఉన్నాయి? ఫోర్ చాంబర్స్ కావాలంటే ఎలా పెడతావు? Okay. Parasternal view, sir. Subcostal view. Subcostal view. Long axis view. Long axis. రైట్ బార్డర్ కావాలంటే షార్ట్ యాక్సిస్ లో పెడతాం. పారాస్టర్నల్ రైట్. వంశీ శ్రీకాంత్ చెప్పినట్లు బేసిక్స్ లో మాత్రం తేడా రాకూడదు. Yes, sir. వాట్ డు యు థింక్ ద లెంత్ రెండు వెర్టిబ్రా మధ్యన లెంత్ ఎంత ఉంటుంది అనుకుంటున్నాను? Sir, between two intervertebral spaces, what is the length you are thinking that will be there on an average? Length or depth, Srikanth? Length, sir. I mean, పొడుగు బ్యాక్ అంటే ఎపిడ్యూరల్ catheter పెట్టడానికి లాంగిట్యూడినల్ సార్, క్యాథెటర్ థ్రెడ్డింగ్ అడుగుతున్నాను. ఓకే, అందుకే లెవెల్ ఎస్టిమేట్ కి అన్నిటికీను హౌ డు యూ యాక్చువల్లీ ఎస్టిమేట్ ద క్యాథెటర్ లెంత్? అంటే దాన్ని బట్టే కదా వాట్ లెవెల్ యూఆర్ ఇన్సెర్టింగ్, వాట్ లెవెల్ యూఆర్ టార్గెటింగ్, ఇట్ విల్ గో. మళ్ళీ అక్కడి నుంచి డ్రగ్ ఈక్వోకల్ గా అటు ఇటు స్ప్రెడ్ అవుతుంది కదా. ప్రొవైడెడ్ ఎపిడ్యూరల్ గ్రావిటీ ఉండదు అంటారు కానీ దెర్ విల్ బి సమ్ ఎఫెక్ట్, బట్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఎపిడ్యూరల్ ఇట్ విల్ బి ఈక్వల్లీ స్ప్రెడ్ మోర్ ఆర్ లెస్ టు అబోవ్ అండ్ బిలో. సో at what desired level your tip should be అన్నదానికి you should have a very good understanding of what do you think of each intervertebral level. సో ఆ డిస్టెన్స్ ఎంత ఉంటుంది అనుకున్నావు, క్యాథెటర్ ఎంత థ్రెడ్ చేయొచ్చు. The maximum safe distance is 3 to 5 centimeters. So దాని దాటి వెళ్తే there is very high chance of knotting of epidural catheter in the epidural space. So 8 centimeters అంటే పోనీ for time being we agree your theory and 8 centimeters అనుకో, you are inserting at L1 L2. సో టిప్ ఇంకా కొంచెం పైన ఉంటుంది డెఫినెట్ గా. ఫర్గెట్ అబౌట్ ఎవ్రీథింగ్. అక్కడి నుంచి 8 centimeters పెడతానంటున్నావు నువ్వు. సో 8 centimeters అంటే ఏ లెవెల్కి వెళ్తుంది ఆల్మోస్ట్. సో అక్కడ నువ్వు డ్రగ్ ఇస్తే అక్కడి నుంచి ఇంకొంచెం పైకి కొంచెం కిందకి వస్తుంది. వాట్ ఈస్ యువర్ సర్జరీ? ఇప్పుడు అర్థమైందా నీకు గ్రావిటీ? ఈ ఒక్క సింగిల్ పాయింట్ మీద ఈజీగా 10 to 15 minutes దే కెన్ ఆస్క్ యూ అండ్ బొంబార్డ్ యూ విత్ ఆల్ సార్ట్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్. ఇది చాలా ప్రశాంతంగా అడుగుతున్న క్వశ్చన్స్. ఇమాజిన్ ద ఎగ్జామినర్స్. yes sir. సో ద బేసిక్ పార్ట్ అంతా అన్నది చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి. అండ్ ఆల్సో అనస్థీషియా ప్లాన్, చాలా మంది బిఫోర్ జంపింగ్ ఆన్ టు అనస్థీషియా ప్లాన్, pre-operative preparation, what are the complications you expect in that particular patient, what you speak to them, what you counsel them, how do you prepare for the surgery and anesthesia plan అన్నది చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, దెన్ కమ్ టు anesthesia part. సో ఆల్సో anesthesia part లో కూడా you have to be very clear on based on history. సో IHD కేసు ప్రజెంట్ చేస్తున్నప్పుడు PTCA అయిందని చెప్పినప్పుడు స్టంట్ గురించి నువ్వు మెన్షన్ చేయలేదంటే యు ఆర్ డూమ్డ్ దేర్ ఇట్ సెల్ఫ్. సో స్టంట్ రాణి మేడం మెన్షన్ చేసినట్టుగా స్టంట్ ఏంటి, బేర్ మెటల్ స్టంట్, డ్రగ్ ఎల్యూటింగ్, మళ్ళీ అందులో ఎక్కడ అవుతాయి. అండ్ యూఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ అన్ ఎలెక్టివ్ సర్జరీ. సో ఆల్ దీస్ థింగ్స్ క్యారీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ రోల్. ఆల్సో న్యూరో యాంటీకోయాగులెంట్స్ లో ఆస్ట్రా గైడ్ లైన్స్ ఏంటి, గైడ్ లైన్స్ యూ షుడ్ బి వెల్ అవర్ ఆఫ్. ఇవన్నీ బేసిక్ అన్నమాట. మిగిలినవన్నీ రిస్ట్రాటిఫికేషన్ అవన్నీ కొన్ని చెప్పకపోయినా ఎవరేమనరు కానీ అట్లీస్ట్ ఇది ప్రీ-ఆపరేటివ్ ప్రిపరేషన్ పార్ట్, అనస్థీషియా పార్ట్ లో నువ్వు రాంగ్ గా చెప్తే అక్కడ చాలా గట్టిగా అడుగుతారు క్వశ్చన్స్. అండ్ యూ షుడ్ ఆల్సో నాలెడ్జ్ కదా డెఫినెట్ గా. నువ్వు రేపు పొద్దున అడిగినాను. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ యూ టేక్ కేర్. సో వన్స్ స్టడీ ఎనాటమీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో అప్రాక్సిమేట్ లెంత్ ఎంత ఉంటుంది, ఆర్ ఎల్స్ వెన్ యూ గో టు హాస్పిటల్ టుడే టేక్ ఏ టేప్ అండ్ మెజర్ ఫ్రమ్ నెక్ టు లోవర్ స్పైన్ ఎంత లెంత్ ఉంటుంది. సో డివైడ్ దట్ బై ఇంటర్వెల్ స్పేసెస్, సో యుల్ గెట్ ద ఆన్సర్. Okay sir.
approximately. Hello. Ma'am, hello. వంశీ అలాగే వెన్ యూ సెడ్ ఐ క్లీన్ ద బ్యాక్ అన్నావు కదా, అక్కడ కూడా కొంచెం స్పెసిఫిక్ గా చెప్పాలి. యాజ్ పర్ గైడ్ లైన్స్ ఇప్పుడు క్లీనింగ్ సొల్యూషన్ ఏమి యూజ్ చేస్తున్నారు, ఏది అడ్వైస్ సొల్యూషన్, దీన్ని క్లీన్ చేసి ఫుల్ డ్రై చేసిన తర్వాత యూ విల్ పుట్ ద నీడిల్ ఆన్ ద బ్యాక్. ఏ సొల్యూషన్ యూజ్ చేస్తావో కూడా చెప్పాలి. ఇంకొకటి శ్రీకాంత్ చెప్పినట్టు యూ నీడ్ టు నో ఏ లెవెల్లో ఇస్తే ఎన్ని లెవెల్స్ పైకి వస్తుంది, ఎన్ని లెవెల్స్ కిందకి వెళ్తుంది. ఒకటి డర్మటోమల్ ఏదో ఉంది, ఏ లెవెల్లో ఇస్తే ఏ లెవెల్ వరకు కవర్ అవుతుంది అనేది ఉంది, చార్ట్ ఏదో ఉంటుంది, అవి తెలవాలి. అండ్ పర్టికులర్లీ రీజనల్ చెప్పినప్పుడు యూ నీడ్ టు నో ఎవ్రీథింగ్ అబౌట్ దాట్. ఎక్కువ అవన్నీ బాగా చెప్తే దెన్ యూ గో టు ద నెక్స్ట్ లెవెల్ క్వశ్చన్స్. ఫస్ట్ ఇవన్నీ రావాలి. అండ్ పర్టికులర్లీ వెన్ యూ సెడ్ అంబిలికల్ హెర్నియా అన్నప్పుడు నువ్వు పెద్దది అని చెప్పావనుకో, యాక్చువల్లీ ఇట్ మే బి యూస్ఫుల్, యూ వుడ్ సే ఐల్ డిస్కస్ విత్ ద సర్జన్, లైక్ అది స్కాన్ లో బౌల్ లూప్స్ అవి ఉన్నాయి అనుకో, ఇఫ్ ఇట్స్ గోయింగ్ లైక్ అప్పర్ అబ్డామినల్ సర్జరీ లాగా పై వరకు కూడా ఎక్స్టెండ్ అయ్యి లాప్రోటమీ కైండ్ ఆఫ్ ఇది వస్తే you may have some like a discomfort, patient complaints ఉండొచ్చు. సో ఎంత కవర్ అవ్వాలి నీ రీజనల్ లో, ఆర్ వుడ్ యూ ప్రిఫర్ టు గో ఫర్ జిఏ, ఇలాంటి అటు ఇటు మెలిక తిప్పి క్వశ్చన్స్ వేస్తా ఉంటారు. సో అనస్థీసియా పార్ట్ అట్లీస్ట్ ప్రాపర్ గా చెప్పగలగాలి. ఓకే. And also, is it good to have two different levels? Epidural spinal is the better, antiplatelets ఉన్న వాళ్ళకి, or needle through needle అలాంటిది ఇస్తే better? కంబైన్ స్పైనల్ ఎపిడ్యూరల్ కిట్ దొరుకుతుంది కదా. Yes ma'am. So directly through the epidural needle itself you can pass. Yeah. Double needle, single needle technique. దాన్ని ఏమంటావు? సింగిల్ నీడిల్ సిఎస్సి, సింగిల్ డబుల్ అనవసరంలా. కంబైన్ స్పైనల్ ఎపిడ్యూరల్ అంటే బాబా నీడిల్ త్రూ నీడిల్ దే వస్తుంది. ఓకే.